Everywhere in the Western world, democracy is ever evolving faster towards the superstate. Even in the mother of parliaments, where they had a clear referendum vote to free the UK from the grossly incompetent and undemocratic control of the European Union, where a clear plebiscite result was to leave. The abysmal members of Parliament are doing all in their power to rescind the public's wishes, effectively cancelling out the voters. The electorate, you, have no say. Presumptive arrogance of this nature cost King Charles I his head. What an appalling Westminster betrayal of the trusting British voters. The shaming of the House by egoistic, parliamentary vermin not fit for office. This will not and should not be forgotten. So many members of Parliament will lose their seats in 2 years, deservedly. Already one senior member of Parliament has felt the wrath of the people. His local party assembly have deselected him as their MP, and now he's whining. The wrath of the voters felt, payback merited. His fellow deviants will try to save him. They fear deselecting catching fire and putting them all on notice. But this typifies states removing all democratic process, as was attempted by Obama and his administration's interference in the 2016 election. One lying king versus another. Report out soon. Treachery is visibly at work in real time. Betrayal of core democracy. Politicians' worthless words yet again. Conscience is stillborn within them. Voters' wishes have been gratuitously betrayed, shameless and shameful. 2,000 years of a nation's evolution laid waste. None seem to be fit for office. The Brits are visibly angry and betrayed. Despair unfolds with Theresa May. 1,000 wasted days to fail. Gross incompetence, all of them. Politicos are obviously too incompetent to complete such tasks. What is the price for the ever-unfolding extent and cause of Western political failures? And what core values are left which each society needs to focus on? Politicians' public approval ratings are at an all-time low. What human values still matter in today's world of political deviance? Any? Brexit is unfolding, betrayal of a nation. Indisputably, the sheer scale and extent of political leadership failings worldwide are obvious and visibly accelerating. Were nations ever so poorly served with the inept representation in office today? Such vain, malignant mediocrities. When such fools are loose, there goes the neighborhood. The febrile mess made by an inept Theresa May over 2.5 befuddled years, losing all direction and planning control, to be marginalized by the Brussels European Union manipulators over Brexit. She and her mediocre civil service team have wasted over 1,000 days since the decision to go for withdrawal, and all she has evidenced is a deal worse than remaining. Fact. Neither she nor her abysmal UK civil service team were ever up to the job, and these socialists of the European Union are outmaneuvering them. Brexit offered a free nation the right to create its own laws, control immigration, trade, and commerce. Brexit offered the right of political voice and meaningful representation. UK members of Parliament are denying it. Self-interest and avarice infect Parliament. We are seeing the end of democracy in the UK.
voice of the electorate, lost. Leave in despair, a government in turmoil, a populace in disbelief. The European Union afraid their bluff will be called. Nächste Rednerin ist die Fraktionsvorsitzende der AfD, Dr. Alice Weidel. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, werte Kollegen! Frau Bundeskanzlerin, Sie haben über die Unsicherheit gesprochen, die der Brexit bringen wird. Nicht, dass wir dabei viel Neues erfahren hätten. Es war nämlich Ihre erprobte Mischung aus Phrasen und Baldrian. Und eines ist klar: Dieser Brexit wird teuer für die EU und deshalb per Definition teuer für die deutschen Steuerzahler. Teuer wie die Bankenrettung, die Griechenlandrettung, die Energiewende, die Grenzöffnung, die Zerstörung der deutschen Automobilindustrie, der Schlüsselindustrien und die gigantische Inflationierung unserer Gemeinschaftswährung. Zukunftsweisende Politik sieht anders aus, sehr geehrte Damen und Herren. Nun also der Brexit und Ihr Anteil daran, denn den hatten Sie. Im besten Fall aus Fahrlässigkeit, aber eher war es unterlassene Hilfeleistung. Die historisch guten Beziehungen zum Vereinigten Königreich werden auf diese Weise gefährdet. Was hatte David Cameron denn so fürchterliches verlangt? Keine Sozialhilfe sofort und für alle, stärkere nationale Parlamente, weniger EU-Bürokratie. Doch in Brüssel hat er damit auf Granit gebissen. Dabei wäre eine schlankere Gemeinschaft, die sich auf ihre Kernaufgabe besinnt, einen gemeinsamen Markt zu schaffen und zu erhalten, eine große Chance gewesen. Aber nein, das ging auf keinen Fall. Da setzten Sie lieber den Zusammenhalt der EU-Mitgliedstaaten aufs Spiel. Und jetzt kriegen wir die Rechnung. 15 Milliarden € an britischen Beiträgen werden künftig im Budget fehlen. Zwar weiß jede Familie, dass man den Gürtel enger schnallt, wenn die Einnahmen schrumpfen, aber nicht die EU, muss sie auch nicht, solange der deutsche Steuerzahler der Zahlmeister ist. Und höher als das Loch im EU-Etat sind die Kosten für die deutsche Wirtschaft. Das Vereinigte Königreich ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der EU, so groß wie die 19 kleinsten zusammen. Ökonomisch gesehen schrumpft die EU also nicht auf 27, sondern auf 9 Staaten zusammen. Die Sorglosigkeit, ja Gleichgültigkeit, die Brüssel und Berlin angesichts solcher Größenordnung an den Tag legen, grenzt an pathologische Realitätsverweigerung, sehr geehrte Damen und Herren. Und für Deutschland ist das Vereinigte Königreich der größte Handelspartner in der EU. Die wirtschaftlichen Verflechtungen sind so eng wie mit keinem zweiten Land. Es liegt eindeutig im deutschen Interesse, Handel und Investitionen weiter ungehindert zu tätigen. Hier stehen deutscher Wohlstand, deutsche Arbeitsplätze auf dem Spiel. Sie aber stellen sich in Nibelungentreue hinter Frankreich, das den Briten sogar den Zugang zum gemeinsamen Binnenmarkt verweigern will. Ja, sie erwägen ja sogar noch mal die Möglichkeit, den Briten nicht den Zugang zum europäischen Wirtschaftsraum zu verschaffen, weil Paris das ablehnt. Das wäre ja auch alles viel zu viel Freihandel, zu viel frische Luft auf den Märkten, zu viel Wettbewerb und zu viel Konkurrenz um die besten Wirtschaftsstandorte. Von Eigenständigkeit ist nichts zu sehen in dem von Ihnen unterzeichneten Aachener Vertrag, der welch ein Dünkel als Krönung des Élysée-Vertrages gepriesen wird. Aachen trägt eine französische Handschrift von vorn bis hinten. Dieses Europa, für das das zentralistisch organisierte Frankreich mit einer gescheiterten Industrie- und Wirtschaftspolitik als Blaupause dient, kommt schneller, als man denkt. Und spätestens, wenn im Europäischen Rat das nächste Mal abgestimmt wird, da sehen wir es nämlich ganz genau. Denn die teuerste Konsequenz des Brexit ist, dass Deutschland keine Sperrminorität mehr in dem Rat zustande bringt. In der aktuellen EU, der 28, vertritt Deutschland 16% der Bevölkerung, Großbritannien 13, macht zusammen fast 30. Mit einigen kleineren Ländern, Dänemark, Niederlande, Österreich, war die Sperrminorität von 35% immer gesichert.
Damit konnte man sich gegen den Griff in die Gemeinschaftskasse krisengeschuldeter Club-Med-Staaten sowie Frankreichs wehren. Und das ist nun bald durch den Austritt Großbritanniens Geschichte. Und es wird deutlich, ohne Reformen kann es in der Europäischen Union doch gar nicht weitergehen. Wo ist Ihre Strategie? Sie haben überhaupt gar keine. Fangen wir beim Austrittsartikel 50 an. Heute vollkommen schwammig. Konkret wird er nur beim Hinweis darauf, wie mit Abtrünnigen, mit Verrätern umzugehen sei. Nach Artikel 218, also wie bei jedem x-beliebigen Drittstaat, kann man eigentlich für einen Partner, mit dem man 40 Jahre in guten wie in schlechten Zeiten zusammengelebt hat, nicht einen anderen Modus finden als für Paraguay oder Papua-Neuguinea, sehr geehrte Damen und Herren? Das ist ja wohl der blanke Hohn. Und verwundert es dann noch, wenn die Briten hinter jedem Manöver aus Brüssel bösen Willen vermuten. Was soll Brexit-Unterhändler Barnier seinerzeit Freunden anvertraut haben? Ich zitiere: Meine Mission wird ein Erfolg sein, wenn die Bedingungen für die Briten so brutal sind, dass sie es vorziehen, in der Union zu bleiben. Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr, sehr geehrte Damen und Herren. Von Selbstkritik auf dem Kontinent ist nichts zu hören, nicht in Brüssel, nicht in Berlin, schon gar nicht in Paris. Der Brexit hat die Brüsseler Abgehobenheit deutlich gemacht. Er zeigt auch, wo Europas wahren Gegner sitzen, unter anderem hier auf der Regierungsbank, sehr geehrte Damen und Herren. Europa ist zu wichtig, um es ihnen zu überlassen. Wegsehen gilt nicht, weglaufen auch nicht. Die EU muss von innen reformiert werden. Dazu gehört ein Vetorecht der Nationalstaaten gegen Brüsseler Vorgaben, genauso wie eine Reform des Austrittsartikel 50 zur Erhaltung des Binnenmarktes auch für austretende Länder und die Sicherung der EU-Außengrenzen, die wir seit Jahren fordern. Und zu Europa gehören unsere britischen Freunde, sehr geehrte Damen und Herren. Vielen Dank. An interesting question. Will Nigel Farage collect the trust of the mass voters with his new Leave Brexit party? This would smash the two-party state, neuter the pretentious arrogance of the political elites, and unleash a war of attrition against the European Union. The evolving socialist superstate, which is the European Union, would sink under its own physical inadequacies. Will Nigel Farage lead Britain's own revolt? I seem to recall that we cut off a king's head for such as this. Without, the UK is lurching towards its own deep state. Crime is rising. Knife crime is rife. Government has lost control, and an acerbic troll sits as Speaker of the House, manipulating the questioning process to his own Machiavellian agenda. This is democracy? You want people to vote for this? All politicos have lost the plot. First world democracy is in freefall. Its representatives unfit for office and cannot be trusted. Where now? The Queen could prorogue this Parliament as a monarch can. Suspend the entire Assembly and only allow a resit when an Assembly can either agree they concur with a plan which the voters will approve, or effect a vote of no confidence and go to the polls. This would be ideal. Mr. Speaker, may I have your permission to address this Assembly? By all means, sir. My Lords, honourable members, I have always desired above my life a free Parliament, sitting by the authority of the good people of this nation. A Parliament open and visible to be seen by all men. It is 6 years since I handed over to you this great responsibility, in the hope that you would make good
and wholesome laws which the people of this nation expected of you. I must confess to some abatement of my hopes for what has happened in my absence. Instead of uniting the good people of this nation with righteousness and peace, which would have been a glorious and Christian thing to have done, what do I find? Anarchy, corruption, division, and dissatisfaction. I say that the enemies of this nation have flourished under your protection. You were from the beginning a provisional government not truly representative of the people. But have the people elected you? Has this House gone once to the people it purports to represent? No, it has not. And now, after 6 years of misgovernment, what do we find? Sir Thomas Fairfax moves a bill to give this House a further lease of its worthless and dishonorable life. Gentlemen, an immovable Parliament is more obnoxious than an immovable king. They're drunkards, tricksters, villains, whoremasters, godless, self-seeking, ambitious tricksters. You are no more capable of conducting the affairs of this nation than you are of running a brothel. You are scum, sir, and not truly elected scum at that. This is no Parliament. I shall put an end to your sitting. I hereby declare this Parliament dissolved. Colonel Harrison! Yes, sir. Move forward. Rubbish. Remove them! Come on, get them out. Come, sir. I refuse to quit this chair. By your leave, sir. Away with this bauble! We watch and will report. You are a traitor, sir.